Bonsoir et bienvenue sur Health Talk. Ici, votre cher serviteur, Dr Marcel Benoit, pour la première émission de la semaine, l'émission hebdomadaire, l'émission de la communauté, l'émission qui essaie quand même d'éclaircir la communauté. Et je pense que au carrefour que nous sommes maintenant, je crois que la communauté en a besoin une sorte de clarification vis-à-vis des nouvelles qui se passent au niveau de cette maladie qui tracasse le monde. Donc c'est la raison pour laquelle ce soir j'ai dû changer le format de l'émission. J'ai voulu quand même donner à l'assistance la possibilité de poser des questions. Bien parfois, lorsque les gens posent la question à travers les réseaux, parfois il est très difficile de poser la question. Donc ce soir, je vais vous donner l'opportunité de me poser des questions et je vais essayer de mon mieux d'éclairer l'antenne et d'essayer d'informer la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle que ce soir j'ai changé le format. Donc vous aurez l'opportunité de poser des questions aussitôt que je donne le signal de le faire. Donc aussitôt que je vous donne le signal, vous pouvez sonner au 718 740 3106. 718 740 3106 ou du moins 718 740 3149. Good evening, this is Dr. Benoit for Health Talk. In view of the dynamic unfolding information going with this disease, with this dreadful disease, I think that it'll be best served to the community if I open the lines for people to ask questions, for people to get some kind of clarification about the disease itself and what to do. Many times when you I'm asking everybody to share the live, please share this live as much as possible so a lot of people can get on. So many times when people type their question, sometimes it's difficult to answer. Sometimes you don't have time to read them. So I'm giving people the chance to ask questions. As soon as I give the signal, you can call at 718-740-3106 or 718-740-3149. These are the lines in my office. Okay, these two lines. So bear in mind that it's only two lines. So you're gonna have to be patient. Sorry, when somebody asks a question. So tonight we change the format of the talk, giving people a chance to ask questions. So bonsoir, bienvenue à tout le monde. C'est avec mon plaisir. Nous pourrons aller commencer show là et n'a pas show en l'autre format à souhait. Un format qui pour bailler mon yo une petite chance pour yo poser question. Et poser question là bon parce que gagne pile fois les moun yo ap et me des questions et sur réseaux sociaux une fois que yo pas qu'à faire trop long et puis forme li question yo. À ce là m'a ba une chance pour me poser question. Donc aussitôt que moi ba un signal pour nous poser question, nous ca relé dans 718 740 3106. 718 no, I cannot write the numbers. I cannot write the numbers. You write the numbers, Lucy Jajus. Alright, listen carefully. 718 740 3106. Ou du moins 718 740 3149. I repeat. Aussitôt que moi ba nous signal pour me poser question, nous carrelé dans 718 740 3106 ou du moins 718 740 31
49. So, l'emba non signal, nous ka commencer poser question. Bon, étant donné qu'on dans la nouvelle qui passe aujourd'hui là, you heard a lot of things happen tonight. So I'm gonna give before that I start, let me invite a couple of people. Let me invite a couple of people to branch on the show. And then I'm gonna start with the summary of what is said around in the news, for you to be aware, cognizant about what's going on. Okay? So étant donné qu'on dans la nouvelle qui passe aujourd'hui là, on va essayer de faire une récapitulation de tout ça qui est dit yo. Et puis après ça, nous allons poser question de tout bagage qui gagne sous maladie qui déroule, qui font ravage enragé. Donc since there has been a lot of unfolding news going about this disease, so I want to give a recap about what has been said, and particularly from people living in New York, what's going on and what you can expect. Okay. So I'm asking everybody, please share this live. I'm asking everybody to share this live with everybody, because I know the community is very perplexed. Si Américain anti-gens perplexe, m'a besoin de Haïtien. Haïtien a pité en bas. Donc, moi là, pour essayer, pour éclairer nous, et puis me dire nous que ça, qui kafou nous arrive à maladie là, qui ça nous supposé faire. Donc, moi, pour tout le monde là, fait possible nous pour share live ça as much as you can. Parce que, n'a pas essayé pour l'arriver loin, dans la communauté, pour tout le monde qui connaît, qui ça pour faire, surtout que nous entendons, donc que maladie apprend, j'arrête là, hein. Donc, moi, pour tout le monde, tout là, share live là, avec tout le monde, et puis, pour que la famille, qu'a fait ça. Donc, chose ça m'a fait extrêmement pile pour haïtien, et surtout pour West Indian, parce que l'autre peuple, yo gain télévision, yo regarder. Ça, c'est pour communauté. C'est pour moun pamio, pour haïtien, West Indian, moun sa yo, qui vraiment, parfois, qui pas gagné possibilité pour comprendre what's going on. Okay? So, this show is really, for the community, at times, who does not really have the possibility to understand the complexity of the disease. So I'm going to be here to clarify certain points, and I hope that what you can do is to share the live with a couple of people, and with the diaspora in general. The diaspora needs that those information for the diaspora can really be on alert, because everybody is on alert. This is not a joke, guys. This is serious. And I'm going to explain to you why it is serious. I'm going to explain to you, okay? I want you to understand. I'm going to explain to you in technical term and non-technical term why it is serious. Okay. All right. Okay. So, moi, pour tout le monde là, share live là, plus que possible, pour nous gagner, pour nous atteindre le maximum de monde qui dans communauté. Encore une fois de plus, c'est Dr Benoit at your service, and then we're gonna start the program. Okay. Now, oui. Si c'est pour haïtien, on va faire oui, mais ma faire ni pour haïtien, ni pour West Indian, ok? C'est pas sur haïtien, ok? Là, me dit moun pa moi dit haïtien. Yeah, exactement. Marjorie Dubois, mettez numéro ça, moi. 718, 740, 31, 49. 718, 740, 31, 06. De Volière, Jean Bernard, very good. M'a dit tout le monde salut là, comment c'est grand pile mon là.
M'ka pa gen temps pour me saluer tout le monde là, mais m'ba m'gade Dridge Louis, thank you for the love. Let's voir, ben moi, good evening everybody. So, dévolé Jean-Bertrand, merci beaucoup. M'dame de resmonio, mettez Magli François, exactement, thank you very much. Marjorie Dubois, thank you. More people, I'm asking more people to do the same thing. Okay, very good. Gika Imit, you're right, share the live, exactly. Morina Taina, quoi que moi dis c'est pour Haïtien m'a fait, again, nous gagnons tout le monde qui est Caribbean, Jamaican, Trinidadian, they can benefit from this also because we are one family in the Caribbean. So sometimes I will speak English, sometimes I will speak Creole. Okay. So tout le monde sait moi demandez nous share the live as much as you can, and also I'm asking everybody to put the numbers on the screen. Again, the numbers are 718-740-3106 or 718-740-3149. Now, let me explain to you the most important thing. Now, dans toute maladie, il y a un commencement, il y a un pic. Pic là, c'est côté que maladie arrivée, ou il y a plus qu'à gagner. So, ami Chokade, comment ça va? Là que maladie a été en Chine, Wuhan, yo te commencé à recorder dans pic mounio 4000 cas par jour. OK? C'est des pics maladies. So, pour que yo gagne contrôle maladie, yo te besoin, yo te réaliser puis yo lock down the whole city of Wuhan. Lock down completely. Ou pas qu'à sortir. Thank you Marjorie. Thank you Marianne Robert. Ou pas qu'à sortir. OK? Donc, et c'est comme ça que yo vient arriver gagner la main sur maladie. Kounya là, yo enregistré 13 morts par jour et yo resté 10 à 20 cas par jour. Mais yo fait comprendre que tout cas ça c'est cas qui importé. So, c'est ça fait que jusqu'à présent que yo still gagné strict control of the Wuhan city. Now, so c'est ça qui arrive là. Donc, maladie a li gon pic li rive, Fabiola Alexis, how you doing? Li gon pic li rive, et c'est pic ça mes amis que n'a pas essayé pour pas arriver États-Unis. OK? Et c'est ça fait y a expliquer nous en pile nous même nous pas comprendre, yo dit que social distancing qui veut dire que plus que ou pas entrer ou pas faire ou pas trouver dans groupe de monde plus que 10 monde plus non mi-temps plus monde c'est plus pour une chance pour maladie à propager à travers côté. Donc ça fait que toujours des insignes les capital qui parle et kounya là c'est seul moyen autre que moyen hygiénique qui a empêché maladie à pas arriver en pic. Bon m'expliquer nous très bien. Bon montrer nos graphes là. Bon montrer nos graphes. OK? Bon montrer nos graphes. OK? OK. Mes graphes là. OK? Excusez-moi. OK. Bon montrer nos graphes là. Après ça nous pas de question hein. Mais bon montrer nous Jean oui, OK? Mes graphes là. Wally? Graphe là dit comme ça que ouais côté en rouge là what you see here if you don't have any protective measures, that means that if you don't wash your hands, if you don't wash your hands regularly, if you continue to practice social gathering, that is what is going to happen. Sorry. Sorry.
Sorry. Okay. Okay. This is what's going to happen. This is the sorry, la la. All right. Sorry, la la. Okay. This is the disease. This is if you don't take any protective measures, that's the peak. That's the peak you're gonna have. Okay, this is the peak. Now, Nicole, this is very important. What I'm showing, very important. Okay, this is the peak that you're gonna have. Okay, if you continue not to practice social if you continue not to practice social distancing, that's going to happen. Now, when they say they want to flatten the curve, that's to flatten the curve. That means that you want to go from here to here by employing all the measures. You're gonna flatten the curve. That's the idea. That's the key message in this disease. So, pi gros bagay pou nou fè, hein? OK? Pi gros bagay pou nou fè, c'est question rete la kay nou, pa aller nan bar, pa aller nan club, pa aller danser, tout moun se rete la kay yo. C'est seul jan kounya la nou ka gen. Sans ça que, si nou pa fè ça, même bagay ki rive Italie, pal passe ici là. En Italie, kounya la, yo genye 31 000 cas, yo genye 2500 morts. So if you don't practice social distancing, we're gonna find ourselves the same spot where Italy is found itself, with 31,000 cases and 2,500 cases. We may have even more than that. Okay, so that's the reason now the mayor of New York City is thinking to implement shelter in place, meaning that people would not be allowed to go out at the leisure. People will be allowed to go only for essentials. And this already happened in San Francisco. So that's the only way that we can curb the disease. So now, the disease is everywhere. It's in 50 states. 50 states, even in Virginia, where they used to say that the disease is not there, the disease is there now. So the only way we have now, there's no other way. There's no vaccine, there's no retroviral medication, there's nothing. The only tool that we have is social distancing. I just showed you. Now, if you don't practice social distancing, you will never be able to flatten that curve. Okay? And we are not even at the peak of the disease yet. We just started. And we are in a limbo because we're not doing testing as we're supposed to do. So, but nevertheless, if we practice social distancing, we may have a control of the disease. I don't know how many times I have to say to the audience, many of my brothers, many of my Haitian brothers, my West Indian brothers, guys
who likes to go to in barber shop, guy who wants to hang out in the basement. You cannot do that anymore, because many of you now, you have elders in your house. If you keep on being careless, you're gonna bring this bug to your grandma. Okay, that's the problem. That's the most issue. The second issue that is concerning is the millennials. The millennials are the ones that who are belligerent. They think they are invincible. They love to go to bars. They love to. So if you have your millennial at home, you make sure you tell them to stay home. And that's why I emphasize to my son that he has to stay home. So si nou gen ti moun ki jen ti garçon, jen ti femme, ki faut nous make sure que ti moun sa orete la kayo. Pa ki yo alan bar, alan club, bagay sa yo pas bon. Parce que si jen ti moun sa yo, le alan bar la, y alan club la, y a tourné la kay non, la infecté ni ou même, ni maman, ni papa, ni grand-mère, tout on a infecté dans cas là. Donc, it is paramount that the community understand that. That's why I'm doing this. I'm doing my part. I also, as a physician, I am exposed because I'm taking care of patients. It's worrisome. It's worrisome. I have 3 patients who call me asking that they are short of bread, they have blah blah, but I don't have any means. I cannot tell them to come into the office because they're gonna infect other people. I have to tell them to call the Department of Health because there's nothing I can do. I don't have anything to test them, nothing. So again, it's a major issue. Now, in New York City itself, there are about 814 cases. In Brooklyn, 157 cases. In Queens, 248 cases. In Manhattan, 277 cases. In Staten Island, 36 cases. In the Bronx, 96 cases. So the denser, as you can see, the denser is the area, the more likely that you're going to see cases. Yeah, that's what it is. The denser you are. You see, Staten Island has only 36. Look at Manhattan, 277. Look at Queens, 248. So the denser is the area. Plus gen moun nan kote sa, c'est plus wap jwen maladi ya. Mes amis, mbaron ki sa mdi nou anko, chita derrière nou la kay nou. Si nou gen pou nan le travail, mais a fait pour nous hang out là, m'espérer que pour monter haïtien yo, y attendait la raison pour a faire des balles coupées. Et balles coupées sont balles qui là pour même 2-3 mois. Pas supposé gen balle du tout non à travers les États-Unis. Du tout. Now, yo raconté tout en Atlanta, gagné 209 infirmières qui exposées. Nous voyons que the people in the healthcare field, they are the most, they are the avant-garde of the healthcare. They are the one mostly exposed. We have 200 nurses in Atlanta who are exposed. There are 9 doctors who are infected. So we at the healthcare field, we are exposed. So the best way to minimize that is that we must talk to our patient, to our people, to our patient. Because when you come to the office of a doctor, you're coughing, you sneezing, you have shortness of breath. You're gonna affect the doctor, and the doctor gonna infect his patient, and then it's gonna be a vicious cycle. So the best thing to do to cut down, to really minimize this problem, everybody practice social distancing. There's no more I can say that. In the United States of America, now we up to 5,000 plus cases.
and we are up to 100 deaths. And guys, it is only the tip of the iceberg, because we don't have any widespread testing in the United States. The United States is lags far behind in testing. Now, so if we don't practice social distancing, we're gonna have a major issue that the healthcare system in this country will not be able to deal with. Si nous pas pratiquer système d'isolement ça, nous pour aller overburden système non, et système n'a pas kakebel, parce que pas gen assez de lits pour tout le monde malade ça. OK? Y a regardé États-Unis, pour chaque 1000 moun gagne 2.8 beds. OK? Right? All right? So, if you look at United States, there are 2.8 beds per 1,000 people. 2.8 beds per 1,000 people. On the contrary, in China, there are 4.2 beds per 1,000 people. So we are short of beds. So in this country, we have 1 million hospital beds. 1 million hospital beds. We have about 95 ICU beds. 95 ICU beds. We have 51 specialized ICU bed, cardiology, pediatric, neonatal, 51,000. Okay? There are only 64,000 ventilators. So, if we're looking at this on a number, in a moderate pandemic, 1 million people will be hospitalized. 1 million people. Listen carefully. So I give you the stat. When you dans les États-Unis, gagné 1 million de cas dans l'hôpital. Gagné 95 lits de soins intensifs. Gagné 51 000 lits de soins intensifs spécialisés. Gagné 64 000 ventilateurs. So, non pandémie qui modérée. Non pandémie qui modérée, c'est-à-dire que li modéré. Ou ap joindre que 1 million de monde hospitalisé et pour ap joindre 200 000 monde qui a besoin pour un ICU. 200 000 monde qui a besoin d'un ICU. 200 000 monde. Si gon pandémie qui sévère, ou ap gagné 9.6 millions de monde à hospitaliser, ou ap gagné 2.9 millions de monde qui a besoin pour yo aller dans ICU. Ce qui veut dire que système n'a pas kakebe à ça. Ça fait que gouvernement Como mandé fédéral gouvernement pour faire army corps of engineer pour yo venir et mettre en place some more hospital beds. So si que you do not do what you're supposed to do, that's what's going to happen. Many of us will die. Yep. Many of us will die because there's no bed. There are no beds. Okay? So there will not be enough beds for all of us. So you gotta practice. And if they say, if the mayor of New York said that he's gonna practice shelter in place, you have to abide by it. And I know New York City is very liberal. Oh, they're gonna say, oh, you're gonna infringe on my freedom. So in that respect, if you don't listen, you should get arrested. You should get arrested.
You should get arrested if you don't listen. So it is paramount that people listen and practice those things. Now, finally, that patient that they are selfish when they put a curfew on us and start to pick up folk on the street for the common good. Yes. So finally, the Senate and the House, they are trying to put a $1 trillion aid to Americans. So that means that a lot of Haitians, a lot of Jamaicans, a lot of Trinidadians, a lot of people in the Caribbean, the job they do, these are daily laborers, and some of them sometimes they don't have any papers. So, for example, cab drivers, either Yellow Cab or Uber is dead. All the hotels are closed. So all these people are gonna, if they're not employed legally, they're gonna suffer a lot. All right? Because a lot of these people, they depend on a daily earning. They're daily laborers. People who works in bars, young guys in bars, they depend on the tip to live. So this is gonna create a major issue, major problem. So they're trying to put together a $1 trillion package to help Americans. So according to the latest news, people is going to benefit from it. If people between 85,000 or less, or 100,000 or less. So if you're making more than 100,000 more, if you can make it $100,000 more than $100,000, you're not gonna be eligible for it. All right. So they're thinking about to give about $1,000 per person. Okay. Now, from what I've heard, but I've not read it very, very well, I think the Governor Cuomo have put a forbearance on all school loans, mortgages, taxes. That I'm not too sure yet. I read it, but I didn't hear it myself. I will look for more information and tell you. Okay, so so that can give you some people a little bit of relief. If your mortgage is paid if you don't have to pay your mortgage for 2 months, so that's gonna be a quite relief. So again, I don't think I can say any more. I can emphasize much more than that. That the only way that to curb this disease, pas gen l'autre gens pour faire encore. Pas gen l'autre gens. Pas gen l'autre gens encore parce que pays a pas paré. Nous pas gen assez testing, nous pas gen assez l'hôpital, nous pas gen assez bed. So the only way you can do it, c'est social distancing. Practice it among your family. Now, anybody who's been exposed to coronavirus, anybody who's exposed, if you've been exposed to anybody, you should get tested and quarantine yourself for at least 2-3 weeks, or at least when you turn negative. Again, bam disant encore, anybody who's been exposed to the coronavirus should self-quarantine himself or herself and get tested.
n'importe monde qui exposé avec virus coronavirus là, li supposé mettez tête en quarantaine et puis pour les tester. Combien de temps en quarantaine non? Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, mais faut négatif avant que ou paraître sous monde. Est-ce que vous entendez? Finalement, we have many elders whom do not have a private physician. A lot of them, well, Eugene, you know if you expose, if you know somebody has it, and then that person is known to have coronavirus. So that's what they should know, right, Eugene? So if you know somebody who has it, that means you've been exposed. Now, many elders, mostly Jamaican, Trinidadian, Haitian, they don't have a primary care doctor. They depends on their care in the hospital clinic. Now, many of those clinics, there are a lot of people, right? And if it's a hospital, then it's even worse. So taking those elderly people to a clinic that has 150 people, that's really not a good idea. So I would advise all the elders to look for a private PCP, a primary care doctor, and then see the doctor as your doctor for now. But m'ta conseillé, tout monde qui gagne maman yo papa yo, qui joignent soin dans l'hôpital, qui pas gon docteur privé, yo pas supposé prendre moun sa yo pour aller dans la clinique l'hôpital avec yo, parce que ou a exposé grand moun sa. Et nous connaît que moun qui vulnérable yo, c'est ti grand moun yo. So si dans cas ça, make sure que nous chercher un docteur privé pour former nous, et puis les ba la fini, li ka tourner dans clinique li pour joindre docteur li kon habitué joindre. Donc je que comment moun n'a fait pour te négatif si yo pas jamais traitement. Non, pas un traitement pour lui. Pas un traitement Michou. There's no treatment for this disease. For this virus, your body gonna have to fight it. Okay? There is no treatment. So if you are positive, then after a couple of weeks, you should go back, get yourself tested again, and see if you're negative. Okay? You cannot be positive and then you leave the quarantine. You have to be negative until that you can go out. Okay, so I think that I gave enough information here for you to understand. Okay, now another caveat I wanted to tell you. There are a lot of people saying that, oh, this virus does not know black folks. This is ludicrous. This is absurdity. This is absurdity. Okay? I do not want people to repeat this anymore. Okay? Mais pas vle nous répéter sottise comme ça encore. Affaire a dit comme ça que maladie ça li pas arrivé ka moun noir. C'est maladie blanc lié. Maladie ça, this disease does not differentiate between rich and poor, Democrats or Republicans, black or whites. It is a disease that can inflict everybody. So my brothers, my Haitian brothers, my Jamaican brothers, my Trinidadian brothers, please remove that idea in your brain. This does not exist. Everybody is susceptible because this is it's dangerous. Once you say to a black person that you're not at risk, that person will never practice
social distancing. And hence, that person can infect a whole lot of people. So, question de maladie ça pas jamais exactement Nicole, exactement. Maladie ça pas jamais c'est maladie blanc lié, il pas maladie noir. Ça c'est absurdité. C'est bagay m'ta aimé que nous pas répéter ça encore. Moi ouais en vidéo excuse en Haïti, moun y a dit comme ça que maladie ça c'est maladie blanc lié. OK? Il pas rien pour avec couleur, il pas rien pour avec sous riche ou pauvre, ça c'est maladie tout monde apprend. Actuellement, nous voyons que acteur Idriss Alba, monsieur infecté. Kevin Durant from un basketball player, li infecté. Gagne un cas Congo Kinshasa. Gagne un Jamaïcain qui dans l'hôpital New York City qui est infecté. So you have no, the Chinese are not white. The Chinese are they're not white. No, they're not white. They're yellow. They're yellow people. Nicole. So we have enough example to see that we have to really we have to really grasp this, and I think that we need to convey this message that those things are false. Exactly, Margaret. The flu season is still there, still around, so people can still catch a flu. All right. So before that, you tell you have coronavirus, you should get a flu swab. So now, the phone lines are open. Let me remind you of the phone numbers: 718-740-3106. When you call, I'm gonna put you on speaker so everybody can hear your question. Again, another phone number: 718-740-3149. So anybody who has a question, anything that you feel that is not clear, that you feel perplexed, that you don't understand, I can try my best to answer it. The question that I cannot answer, I will automatically tell you I cannot answer them. But I will do my very much ability to answer as many questions as possible. Tout le monde qui a une question, qui t'a mis une clarification, qui ambigu, qui pas fin comprendre ça lié, à ce moment nous avons chance ça pour nous clarifier. Téléphone c'est 718 740 3106 ou du moins 718 740 3149. L'orele by non by qui koto aprele dans qui tanouye et puis dans qui tanouye pour nous connaître que qui côté. Donc ça est pour écoute fil là qui parle là. OK. Hello. Hello? Yes. Okay, are you calling for a question? Okay, go ahead. Can I talk now? Yeah, you can talk now. Go ahead. Can I ask my question now? Okay, first of all, give us your name. My name is Nicole Francis. Nicole Francis. Go ahead, Nicole. How you doing, Nicole? I'm doing fine, thank you. Do I know you? Yes. I know it. That's my sister, Nicole. How you doing, Nicole? Should I? Okay, first of all, give us your name. My name is Nicole Francis. Okay. Go ahead, Nicole. Hey, bro, I'm Okay. doing good, hon. How are you? Okay, Nicole. Stay away from. Here's my question. Okay, stay away Here's from my the question. receptor. If I believe that I've been exposed to it, Yeah. and I have somebody at home, Okay. Okay, Nicole, go. Nicole, go. One second. Wait, 1 second. Hello? Allô, bonsoir. Okay, 1 second. There's somebody on the line. Now, when you call, please
stay away from the receptor because there's a feedback. Okay, hold on. Stay put. Okay. Stay put. And Nicole, go ahead. Can you hear me now? Yes, go ahead. Now, when you call, please stay away from the receptor because there's Okay, Nicole, go ahead. My question is, let's say you have somebody in the house Yes. who's really his immune system is low, and you think you've been affected by the disease. What do you do? Well, first of all, what are the symptoms? Does he have any symptoms? No, it's a general question that I'm asking you right now. Yeah. The general question is, let's just say exactly that I've been exposed. Yes. And I'm coughing, and I have all these, I have the symptoms. But I do live with someone who has a very low immune system that's really affected. Okay. What do I do for that particular person? That person should be placed in quarantine and get tested. That person should stay away from. We should stay away from each other. Yes. Okay, got it. Thank you. Bye. Hello. Yes, go ahead. Allô? Yes, go ahead. Bonsoir, Dr Benoit. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci. Ok. C'est Aliette Jules. Oh, Aliette Julia, comment ça va? Vas-y, qui question gagne? Moi, ok, oui. Et puis, sur information, je t'ai demandé au Dr Benoit, moi, j'ai une soeur qui fait mourir là, mais elle pas mourir dans des disease là, non? Même besoin à l'Haïti, pour me faire un thème à Haïti, je ne sais pas si je comme son petit genre, bah, pour m'aller. Si quelqu'un pour aller, vous supposez aller, mais il n'est pas conseillé qu'on y est là pour me prendre avion. C'est ça, je dis, oh my God. Ok? Si quelqu'un pour aller, mais il n'est pas conseillé pour prendre avion parce que dans l'avion, on peut prendre n'importe quoi. Oh my God. Oui, c'est ça, qu'on a dit ça qui fait diabétique là. Parle avec les bien propre dimanche soir, nous finissons parler bien happy vidéo call. Et puis qu'on y a là, vers 1h30, il y a un monde qui relève moi, il dit comme ça que, mais où est chita? Non, not the virus. And then, il n'y a pas qu'à bruit, il arrive à l'hôpital, non, emergency, il dit brain dead. Ah ben, on connaît, c'est Haïti. C'est Haïti lié? Non, pas Haïti, non, Florida, Miami, oui. Oh, Florida? Ok. Même ça prend l'enterrer, lui. Enterrer, ok. Ben, réfléchis sur ça, en pile, on va prendre l'avion, hein? Oui, ok, merci, Dr. Benoit, merci beaucoup. Bon, ok, comme on me dit que ligne là ouvert, so, les non relais, essayez de rester antigen loin de récepteur, parce que vous avez un feedback qui gagne, ok? So, again, si que vous êtes exposé par coronavirus, vous supposez quarantine yourself, et puis, moun qui la kawatou, supposé rester en quarantine, et puis, both of you should get tested, okay? So, Nicole, I think I think that I clarified this for you. So again, the lines tonight, we're having a question and answers discussion. So if you have any question about the coronavirus, I'm here to really help you out to understand the disease. So you can call. The number is 718-740-3106. Numéro A, c'est 718-740-3106. Ou du moins, 718-740-3149. Ou du moins, 718-740-3149. Donc, again, ça que moi envie préciser à soi, c'est que nous pas gagné aucun tools pour nous réduire pic maladie. We don't have any in terms of treatment. We don't have any kind of treatment to curb down the peak of the disease. So the only measure that we have are the hygiene measures and social distancing. That's all we have. And it is in our best interest for our lives
to come back as it used to be by observing and follow the social distancing. Let me take another call. Hello. Hello. Yes. Bonsoir, Dr. Benoit. Bonsoir. C'est Michou Cadet. Ok, Michou Cadet qui joue. Très bien. Dr. Benoit, une question. Oui. S'il vous plaît. On connaît depuis qu'on apprend flowchart, right? Il a toujours dit qu'il exige pour travailler avec masque. Pas vrai? Oui. Combien depuis les évaluations nous devons use masque parce que nous pas prendre flowchart. Combien depuis les évaluations dit que ça pas important, trop de bagailles, ok, Good evening. This is Dr. Benoit. Yes, I'm calling to ask a question. Okay, would you please hold on? There's somebody else on the line. I'll come back with you in a second. Okay, hold on. Okay. 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 Now, question, Michou. Oui. Question de masse là, l'ambigu. Selon études qui montrent que que masse là li pas pédé. At the same time too, gen l'autre monde qui dit comme ça que gen l'autre données qui dit que faut mettre masse là. Now, si que ou non côté ou qu'on est ça cluster, on côté gen maladie, you must wear your mask. Oui, mais tant que, ok, je travaille dans le mode baby, mais je te connais exiger quand pour mettre, combien je dis, it's pas important. Non, c'est ça. Mais quoi, c'est combien pour me mettre? Oui, mais madame, mais. On pas prendre flou ça. Non, c'est pas ça. Ou gen flou, gen coronavirus. C'est pourquoi. Coronavirus, oui. Yes. Si c'est coronavirus lui-même, et gens que maladie a propagé, c'est là que gon monde un monde qui n'en arrive à gagner. So là comme ça au met à ça pour protéger tête. OK? Right? So OK? So mais gen côté qui applique li, tout le monde gen masque, gen l'autre côté qui pas avec elle. OK? Donc mais même comme médecin, qu'on y a là, l'emballement mon malade, mettez masque. So mettez masque. OK? So, mettez ma soin parce que m'pa vle attraper rien. OK? Oui. Donc son bagay relatif parfois gen centre cap que pour mettre masque, gen qui pas mettre masque. Right? Parce que l'on regarde Dr Benoit, le pot qu'on là, nous pas prend par les visiteurs quand qui viennent dans l'hôpital là. Yo pas prendre visiteur, pas vrai? Exactement. Et yo peut dire ça. Yes. Pour nous, tout le monde a masque. Oui, exactement. Par contre, qui est-ce qui est malade, qui est-ce qui est pas malade? Exactement. So, tout même patient, il a masque, visiteur a masque. Yeah, tout même. Non, mais le ça. Et mon là, on connaît pas de masque. Oui, non, le ça. On pas connaît si mon ça malade vraiment. Oui, mais le ça, le fait que qu'on y a là, tout ça, il ça. Social distancing. So, les que yo pas quitté vis de venir, so, c'est moun en dedans seulement qui là. So, si moun en dedans seulement qui là devant que, dès que yo pas gen un cas qui enregistré coronavirus, donc pas gen raison pour mettre masque. Tu vois? OK? OK. Oui, bien, OK. Merci beaucoup, docteur. OK, bye. OK, bye. Hello, this is Dr. Benoit. Yes, Dr. Benoit, I'm sorry. Oui. Excusez-moi. Maintenant, comment vous peut pas faire connaître si vous avez une maladie ça, sans que vous pas testé? Qui annonce que la maladie est capable de dans le système pour fil que vous avez et puis pour aller dans le docteur ou bien l'hôpital pour tester? OK. Now, vous posez une très bonne question. Il y a deux groupes de monde. C'est de monde qui n'a pas un symptôme. Right. OK? Et puis il y a un monde qui a un symptôme. Now, et monde qui n'a pas un symptôme, c'est plus, je fais comprendre que c'est plus ces jeunes timonios. OK. Right? C'est plus ces jeunes timonios, qui dans l'âge de 18 ans à 25 ans, yo gagne j'aime dans sou yo,
mais tellement que le système est fort, yo pas manifesté aucun symptôme. Et ti moun sa yo tout, yo dangereux parce que yo gen grand-mère, yo gen grand-père, yo ka grand-père, OK? Qui bon côté aux environs bon côté au dans pays. Exactement. Et ça fait que yo dit que ti moun sa yo dit comme ça que yo pas vle pour yo aller fréquenter bar, puis aller dans un club parce que yo même y a gagné et puis yo va gagner aucun symptôme. OK? Now, docteur, mon cher, bon travail. Moi, merci ça dans la communauté. Merci un pile Kembela. Bon Dieu, nous entendez? Oui, mais attends, je vais une question là. Gon l'autre groupe de monde même, monde qui a des symptômes, monde ça yo, parfois, yo fait mal, yo gen la fièvre, et puis yo pas qu'à respirer. OK. Yo pas qu'à respirer. Si on a état ça là, kounya là, ou son monde qui méritait aller l'hôpital. OK? Ah ouais. Mais ça, l'arrivée, vous avez la fièvre. Dès que vous arrivez à l'hôpital, là, vous avez la fièvre, il y a Kembeo. OK. OK? Voilà, il y a Kembeo. So, ou pas qu'à aller à l'hôpital, là, dire que vous voulez tester. Pas un bail comme ça. Faut que. Comme ça. Faut sentir ou sentir pas normal, et puis ou dit l'hôpital, moi, émergence, moi, ou bien que ce soit. Et puis, si que, vous avez la fièvre, il y a Kembeo, il y a screening, il y a dit, bon, ou son monde que, pour yo tester. Mais, ou pas capable de dire que, moi, tester. OK? Bon travail. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci, Opila. Pas quoi. Bon, moi, Magdalena dit que bonjour, moi, arrivé en retard, moi, peux prendre la rue, spécialement côté habité, c'est chinoise. Vous un peu, Magdalena, pas maintenant. Donc, à ce moment-là, nous avons une chose spéciale, et nous ouvrons ligne en bas, pour nous poser des questions, pour nous sentir beaucoup plus à l'aise, parce que surtout, le monde qui parle créole, parfois, il pas qu'à écrire anglais, so, à ce moment-là, moi, une opportunité pour parler créole dans la langue maman, pour poser des questions. OK? Donc, si vous avez une question là, les blancs parler, parfois, par exemple, blanc le dit, et c'est ma monter anglais, je dis là, mais on a une ligne là, ouverte pour nous poser des questions. Si vous voulez poser des questions, on peut numéro ça, 718 740 31 06. Là qu'on les téléphones là, moi voulais que on même pour retirer tout et près de récepteur qui veut dire que sauvegarde dans téléphone, sauvegarde dans tablette ou du moins dans computer ou stay away from the receptor and then ask your question. T'es comme madame qui est à l'heure là, même mettez le sous pause, les gens les patents, s'ouvre madame ou carré toujours. Donc encore une fois de plus, à soya, nous on va ligne pour mounio qu'a poser question, pour haïtien qu'a poser question. Okay? If you're English speaking also, you can ask question. Feel free. Okay, let me take this call. Oh, sorry. Hello? Okay. All right. So if you're English speaking, you can ask question. I'll be more than happy to answer the question. Mais si c'est haïtien tout, surtout haïtien qui pas parler femme créole durée, I'm sorry there because I pick up the phone. Okay, so why don't you call back again? I'm very sorry from Creole. I'm sorry. Call back. No, the first time, if you call the first time, I put you on the hold, and then apparently you did not wait, and then you hung up. This time you're right. I hung up by mistake. So from Creole Duré, call back. Exactly. They need to listen to me on the phone, not the live. Exactly. So again, ICM yo, moun la kamwe, moun qui pas parler anglais à bien, qui pas comprendre anglais à bien. Bon, mais l'autre profil ban prendre. Hello, this is Dr. Benoit. Wait, Dr. Benoit, I keep calling, you keep hanging up. No. The first time, I think if you call, I put you on hold. I was speaking with somebody. The second time, I hung up by mistake. Okay, I'm very sorry. Go ahead. Okay, I wanted to ask, if someone gets this disease, yeah, how long does it take to get better afterwards?
Okay, so the studies they're varied. Some people take about 2 weeks. Some people take about 3 weeks. There are people who are been treated for 3 weeks and tested positive again. So, but overall, the bottom line is probably 2 to 3 weeks. But it varies from people to people. All right, but once you tested positive, for you to be in arts, to be in the environment, to go back in the environment, you must be tested negative. Yeah. So and you need 2 consecutive tests within 24 hours before they can say that you clear. Okay. 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 Thank you. You're welcome. And I'm very sorry about it. Okay. It's okay. Okay. Bye-bye. M'a dit que au dog m'pa ouais gen un chinois k'ap craché sous banane dans une maquette te méchi. Oui, m'entendez ça tout. M'bat well non mais m'entendez ça tout, yo dit ça. Donc true but it's sad but mais l'attitude de chinois ou pas qu'à généraliser li, ou pas qu'à dire tout le monde pas bon, OK? Donc ou pas qu'à généraliser. C'est comme si là l'on haïtien volait, ou pas qu'à dire haïtien volait. L'on haïtien et c'est magouilleur, ou pas qu'à dire haïtien magouilleur. So dans toute règle il y a exception. Et nous dire que semblait Baden gain Florida, oui, mais Baden c'est the next nominee. Même depuis semaine passée me fin ouais que Baden gagne déjà. Donc en tout cas, à ce là n'a fait une émission spéciale d'où que nous veille ligne pour haïtien moun la kay ka poser question, haïtien k'ap gade CNN yo pas comprendre ça regarder hein. OK? Et haïtien k'ap du pas comprendre ni, journée jodi là ou a une opportunité pour qu'a poser question en langue maman ou sans qu'on pas monter pour que ou qu'a joindre réponse là. Et lui dit que gagner bon ben, il dit que gen un monde qui testé positif Florida li bay faux nom, y a cherché li pas well, problème pire. Ah ouais moun ça, si au Québec c'est mettre dans la prison. Vagabond là c'est vagabond ça. Maxwell mon dit que good job dog, awesome info, God bless you brother. Thank you. Jamais la guerre dit que ou moi relé ou pas prendre. Jamais ou connaît grand peu m'ka relé, donc ligne ouvert kounya là pas yon qui relé et puis m'apprend. OK? Ouais, OK, jamais la guerre. So ligne ouvert kounya ka prendre. Magdalena Chapon, gen moun si vous voulez, yo ka poser question. Yeah, you ka poser question on the screen. I'm still going to see your question. Magdalena, est-ce que gen moun noir ka prendre? Oui, Magdalena, on est en retard. Maladie ça li pas connaît ni noir, ni blanc, ni moun riche, ni pauvre, tout moun ka prendre. Et récemment là, gen un acteur qui gagne ni, gon basketball qui gagne, gen pile moun noir qui commence à joindre li gagne. OK? So, question que maladie ça c'est maladie moun blanc, c'est pas vrai. Bon, et comme dit à soir là, son émission spéciale, jamais la guerre, ligne ouvert, si vous voulez relais, bon téléphone encore, 718 740 3106 ou du moins 718 740 31 49. Moun qui gen question, qui t'a besoin et puis éclairci sur maladie là, à soir là, moi ban opportunité pour nous poser question dans langue maman non langue papa non sans que nous pas besoin et à mamoter pour ne pas parler anglais nous pas comprendre. Donc c'est docteur haïtien nous parler créole nous ka comprendre. Moi ka dire que moun ka prele yo poser question yo en créole pour malheureux yo ka comprendre temps pris. Exactement parce que nous quoi que nous n'a fait choix pour tout le monde mais c'est pour haïtien qui pas parler anglais si tout petit grand moun yo qui pas comprendre
qui par parler anglais, yo pas on a dit, yo assoya là, nous ka parler avec. Philippe Saint dira que Dr Benoit nombre cas coronavirus là qui rapporte dans Brooklyn Queens Manhattan c'est là moi remarqué ou pas dire Long Island ou qu'à vérifier chiffre là pour nous encore bon moi ça veut dire que Dr Benoit nombre cas coronavirus là que rapporté dans Brooklyn Queens Long Island ou qu'à vérifier OK bon me dit chiffre encore pour nous et gagné 814 cas pour New York City. Dans Brooklyn, il y a 157 cas. Long Island pas fait partie de New York City. OK? Long Island pas fait partie de New York City. OK? Et m'kwen dans Nassau te gagné 11 cas, on va comme ça. OK? New York City pas fait, Long Island pas fait partie de New York City. OK? Right? Donc c'est ça fait que you pas mettre Long Island. New York City gagné 894 cas. Dans Brooklyn, gagné 157 cas. Dans Queens, gagné 248 cas. Dans Manhattan, gagné 277 cas. Dans Staten Island, gagné 36 cas. Et dans Bronx, gagné 96 cas. Nous regardez bien, plus côté il y a dense, plus gain plus monde, c'est plus cas enregistré. Si vous regardez bien, dans tout côté ça, c'est Manhattan avec Queens qui gagne plus cas. C'est ça fait que yo dit que social distancing. Nous regardons Staten Island, son petit Island lié, il tout petit, il gagne seulement de 36 cas. Et Long Island gagne moins cas toujours parce que Long Island a fait de 11 cas comme ça. Donc qui veut dire que plus gagne côté gagne population yon sous l'autre, c'est plus que cas yo a enregistré. Bon, prend un coup de fil là, bon moi. Hello? Hello, bonsoir. Bonsoir, Dr Benoit. Bonsoir. J'ai deux questions pour vous. Mais je ne peux pas dire non à cause de côté de mon travail. OK. Mais moi, je suis en Florida. OK. OK. Excusez-moi, travail, moi, faire. C'est dans le laboratoire que moi travaille. Oui. Et hier, mais le laboratoire que je travaille là, c'est lui-même qui fait test actuellement là aux États-Unis pour le virus là. OK. Mais il n'y a pas qu'à venir dans la location. Il y a différentes locations. Si on a un virus là, on n'a pas qu'à venir là. Et docteur tout pas qu'à voir mon là venir dans la location, venir faire examen. Le docteur a fait lui dans l'office lui. Après ça, pour le relais, l'autre monde vient ficher lui, mais toujours même mon compagnon qui va le prendre dans l'office docteur pour voir dans le laboratoire. Hier matin, moi j'ai 2 cas dans la location côté ma travail. Dans le matin, il y a un monde qui est venu, mais mon nan vini, il pas semblé le gain. Il pas de masse, il pas de rien. Mais nous-mêmes, depuis semaine passée, nous avons nos masques, tout cher, tout bagage ça nous mettez. Mais nous pas de gain mais nous comme si les n'a prend papier mon nan et assurance catastrophe mon nan nous pas de mettre gain mais nous. Quand y a là, c'est moi-même qui viens relève parce que c'est moi qui recevoir puis et moi qui recevoir mon yo. Quand y a moins vigne l'aimerait longer papier à ban moi. Les longer papier à ban moi. Chaque docteur a ordre parce que il a parlé de COVID what is it 19 yeah. Et il pas chambre by l'autre nom qui relé I think it's SADS or something like that COVID2. Il pas jamais parlé de non ça mais il a plaidé parler de 19. Quand c'est là mon mélange papier à bon moi l'aime dire bon papier docteur li assurance by celle bon papier m'a regardé ça docteur de moi non il fait hey ou pas qu'on n'a pas supposé là mais mon n'a pas de masse mais moi même mon masse et moi j'ai tellement un papier li j'ai tellement assurance li j'ai tellement et tout bagage moi de lieu que bon moi
moi moyen même pas de gain dans même mais m'te gain masse dans figure même pas de gain face shield là. Okay. What do you think? Qui soit pensé, est-ce qu'on pense que moi supposé tester ou bien est-ce qu'on pense que par exemple tout le monde, l'autre monde qui est en dedans, qui travaille ensemble avec nous, supposé tester? Parce que nous avons fait presque 10 à 15 minutes en dedans. Ok, très belle question. So, étant donné que nous avons fait test le bois, début c'est positif, all of you have to be tested. Hein? Début c'est positif, all of you have to be tested. Non, c'est pas positif. Non, docteur, mon envoyé, mon venu dans location côté notre travail là pour venir faire examen. Oui. Et nous pas fait là. Oh, mais qui vous a dit que oui, faut nous find out si monsieur positif. Ok, qu'on y a là, qu'on y a faut superviser nous les docteurs mon pour find out. Yes. And nos cas et son cas au cas rapporté dans le Department of Health dit que tu gagné un PUI, a person under investigation, PUI, mon person under investigation, que mon te fait test là, nous besoin connaître si mon positif. Des mon positif. All of you have to be tested, and then, et puis après ça, nous tous supposés en quarantaine. So, ça arrive le matin, so, à cela, moi, ça, qui ça me fait, même quand je me couille aller laver, même moi, désinfecter, même toute bagaille. Yeah. Mais, around like 12:30, like midi et demi, 1h. Il y a l'autre monde vient paraître, mais moi-même, pas tellement like, nerveux, ou comme si c'était haïtien, comme si nous pas fait un et puis tout fait li, non, on fait li solide. Et nous gagnons une porte là qui dit pas rentrer de pour faire. Écrit, pas rentrer. Et mon entrer, les moyens bagaille en dedans, parce qu'on est qu'on y a tout bagaille, c'est électronique, là, pour signer, là, où il vient dans l'office. C'est dans le bail. So, il y a moyen tout bagaille ça. Elle te get a chita sur mon chaise. Like I said, they spend like 10-15 minutes under. Mais le finale, nous clean tout bagaille. Moi clean, moi tout bagaille, parce que c'est moi qui suis responsable de location. Donc, même côté à moi, les superviseurs me disent, allez, passer tout bagaille clean, retirer, parce que il faut un nombre de temps pour le grandir en dedans. Mais moi-même, je dis, même, puis que tu parles ensemble avec lui, première question, je me pose, est-ce que l'homme ne parle avec lui, même l'homme te mette ma semelle, qui distance nous ensemble avec lui? Yeah. You have to be 6 feet away. But I didn't even think, I don't know, je songe qui distance nous ensemble avec lui. Yeah, you have to be 6 feet away. But, ça me dit que, piga, alarmé là, parce que, sans ça, on va pas me dormir. So, qu'on y a là, on va penser à ça. Donc, ça me da conseil au fait, c'est juste que make sure que ou suit ou parle avec boss là, on follow up qui fait. Et puis depuis fille a positif, donc nous tous supposés entrer en quarantaine et puis tester. Et le fini encore même côté la midi et demi 1h, moi t'es dans lunch, on l'autre monde vini même pas trop monde ça. Mais mon ça lui-même, mon qui wala, mon n'a pas tapé là l'autre travail à qui vient temps, qu'on y a le poser travail à qui ça vraiment de ça le besoin et puis tout lui dit mais pour qui ça le vini, travail à dire ou pas qu'on n'a pas supposé là, il dit docteur qui veut là travail à dire ou malade, il dit oui malade, travail à dire OK, t'as un petit moment. Oui, mon n'a vini même, mon n'a même parlé, mon n'a pas. Attends. Hello, Dr. Benoit? Hello, Dr. Benoit, bonsoir. C'est Marie-Jeanne. Okay. 1 second. Hold on. Go mousseling na ton moment, okay? Okay. Yes. Okay. Oui. So, comme on dit là, m'ta conseillé que pour pas alerter ou pas, parce que mon cas négatif, hein. So, au lieu get go not like crazy, tant résultat, début mon non positif, then, on va un choix là, c'est entre la caillou, fermer tête tout, on prend, mettre en quarantaine, et puis, à tester. Et que la détestation qui dans location côté nier tout le monde net.
tout honnête qui en dans tout honnête problème qui gagne hein mais qui problème qui gagne moi dit de ça moi dit li en dans plein monde ça c'est pour premier monde non parce que premier monde même te l'Afrique nous connaît l'elvin en dans plein monde est-ce qu'on pas penser bon bah les dit non pas gagner ça dit comme si moi dis que en dedans te charger moun les premiers moun nan venir oui tout monde qui était en dans net supposé début moun nan positif tout on est net supposé tester wow yeah everybody yeah début exposé that's it okay okay all right okay merci okay bye. Hello, Maïgan Robert, moi c'est comme mon souligne là, ou carré encore. Ma gardien que docteur Pepla, ça c'est pas nous, ouais, merci, ça c'est pour nous, hein, pour nous. Thank you, was Magali Etienne. Thank you for the job. You helped me out a lot. Exactly. Thank you very much. Pour United States, c'est 5000 cas et puis gagné 100 morts. OK? Edouard Célestin, salut. Mais on a qu'un. M'a dit comme ça que, bon, ouais. Dire que, Dr. Benoit, I can call where I am. Please let the people know if someone think they've been exposed. Please don't go to their doctors or the clinics or the ER unless they have difficulty breathing. Otherwise, call the clinic or office for instruction because we have to get the isolation room ready to receive you in order to minimize exposure. Very good, Robert. Exactement. So, là que vous gagnez, ok, bon, me prendre ça, t'as un petit moment? Hello? You gotta put that down. Hello? Hello? Yes. I have a question. Yes, go ahead. Okay, my question is, what about if the person is quarantined? The person is quarantined. Yes. But at the same time, what are they supposed to take in the meanwhile to try to heal themselves? Well, that's a very good question, but unfortunately, there's nothing else you can take to expedite your recovery. Your body has not even herbs. Well, there are no studies that proven. Remember that this virus is new. That's what they call a novel. Nobody know much about it. So and there are no studies. There are no medication, no vaccine yet for the virus. So your body has to heal, has to fight against it, and then your body you heal yourself. However, if you know anything home remedy, herbal, you can try. But based on studies, on scientific studies, there's nothing out there, nothing whatsoever. So what about if I would, what about the body is acidic, and you try to make it alkaline? Well, an alkaline body is always good. It's always good, right? For a lot of reasons. So if you want to do that, you can do that, but there's no proven treatment yet for the virus. You just have to heal your body. Yeah, let it. But the thing is, I know everybody's saying we need to quarantine, we need to go isolate ourselves. No. Okay, one second. Listen. Trying to heal. Listen. There are differences between quarantine and isolation. Quarantine means that you stay away completely from people. You're all by yourself in one single room. Isolate yourself. What are you supposed to do though when you by yourself? That's what I want to know. Well, you just gonna have to. You have to
try to work with it. You know, make sure that you have your phone with you. Make sure that you have a book with you. You have a television with you. You exercise. You keep your mind occupied. You just have to do some kind of mental workup to deal with this. I know it's gonna be difficult because we are accustomed to go out the way we want, whatever we do, but this time we have to, if you have to quarantine yourself, you have to do that. If you have to isolate yourself, you have to do that. That's the only way we have now to curb the peak of the disease. If everybody has to do their part, everybody has to do their part. If we don't do that, we're going to face with major problem. And as Governor Cuomo put it, if we are playing game, we don't abide by the recommendation, by the guidelines, we're heading for a tsunami. Do you understand that? Yes. There are not enough beds. There are not enough hospitals. There are not enough doctors, not enough nurses for if there is a major severe pandemic or epidemic in the United States. Wow. So what are there certain symptoms? What are the symptoms? Okay. What are they? Okay, these are the that we should look out to be alert for. Okay, the symptoms are the same as you have the flu. Plus, listen to me carefully. Plus, you are short of breath. Because for the flu, it's usually an upper respiratory tract infection, whereby the coronavirus is lower. It's lower respiratory infection. It comes with a viral pneumonia. And then it takes up your lungs, and then you cannot exchange your gases, your oxygen, and your carbon dioxide. So as a result, you cannot take, there are so much junk in your lungs, the exchange cannot happen. You cannot take oxygen from the air. All the gas stays in your lungs, and you suffocate and you die. So if you see that you're short of breath, that's a good reason for you to call the nearest hospital, tell them your symptoms, so they can be ready for you, because you cannot walk into the emergency room like this because you're going to infect other people. Okay. So like if the person has like a sore throat or even like nasal congestion, no. That's all. That's all upper respiratory infection, scratchy throat, nasal congestion, sneezing. That may be allergy. That may be there. But once you feel that you're weak, you're short of breath. You feel like you can't catch your breath. That's the time that you need help. Do not rush to the emergency room because you have a sore throat. Okay. Because you may have a regular sign of flu, and when you go to the emergency room, you catch the real thing now. Okay? Okay, thank you so much. My pleasure. My pleasure. I have one thing to say. Yes. I just want to say that everybody needs to get in prayer before God. That's because correct. This is a time of need to seek Him. That's correct. Okay? I agree. Okay. Thank you, Dr. Benoit. You're welcome. Bye-bye. So as you see, although that I speak Creole a lot with the people, but there are a lot of other people who are following the show and they speak English also. So I don't want to narrow the information to one set of people. I want everybody to
I want everybody to gain out of this. So if you speak English, feel free. Good evening, Dr. Benoit. Dr. Benoit, c'est Marie-Anne Robert. Okay, go ahead, Marie-Anne Robert. Okay, on va faire une besoin famille nous connaît. Yes. Si nous avons symptômes, le plus souvent, on a choc. Nous avons tousser. C'est à tout le monde qui est fier. Parce que je dis, il y a 3 cas que tout docteur pense que cas est positif. Pas courir venir, ni qu'à docteur, ni à la clinique là, relais dans le téléphone. Parce que ça nous paraît pour nous recevoir patient. Oui. Le patient vient nous recevoir, nous avons une isolation pour eux. Nous mettons le patient dans l'isolation, nous faisons flou, nous faisons sprat. Et puis ça, docteur vient venir qu'on y a. Et puis, il frappe, mais c'est parce que nous avons personne au travail là. Oui. Donc, nous testons seulement les gens qui ont un symptôme, nous pouvons tester tout le public. C'est ça, yeah. C'est ça. Ok? C'est ça. Donc, c'est pas courir aller. Et puis, là, si nous sommes en quarantaine, ça va venir dire, bon, sortir mal dans la pharmacie, à la soirée. C'est ça. Bah, et ça, exactement, yeah. Il y a deux personnes qui viennent aujourd'hui. On pose une question devant. Nous malades, non. Nous voyageons, non. Ou qui écoute à casa comme qui positif, non. L'entraîne de l'office, là. Un docteur, ménagement travail dans shelter, lui exposer la fin résultat. Ça fait dans la rue même. Exactement, yep. Donc c'est ça qui fait que la maladie a partagé. Nous ne pouvons pas prendre au sérieux. Oui. Et believe me, je dis, le mois 3, nous pensons qu'il est positif, et je dis, moi, c'est vérité, nous sommes là-dedans. Donc tout autant nous épargner tête nous. Exactement. Merci, Marianne Robert. Très important. Hein? Très important. Merci. So, I want to differentiate between quarantine and isolation. In quarantine, when you're in quarantine, you can't leave the room. You cannot leave the room. Okay? You cannot leave the room. You have to stay put. All right? Because you're infected. If you're in quarantine, that means you're infectious. You cannot leave where you're at. When you isolate yourself, but you can go out to buy certain things and then return back home. Now, as my woman said, that if you feel that you are in need to go to the hospital, doctors don't have the means. I've been asking, I call many laboratory for test kit. They don't have any. Right? So if a patient call me and tell me, doctor, I've those symptoms, I cannot tell you to come to the office because I can't do anything for you. So as my woman said, if you feel that you need to go to the hospital, but make sure that, as I explained to you, make sure your symptoms are valid. Okay? All right, so you don't go to the emergency because you have a scratchy throat. You don't go because your ear, because in the past people used to use the emergency room like it's their own living room. So if you feel that you need to go to the emergency room, you shut up breath, you have fever, you have cough, you have malaise, you feel that you are in bad shape. Before you go to the emergency room, you call, you tell them, here's your symptoms. As my remember for you, they will get you ready. They will put you in an isolation room. You will not infect other people. The only way, guys, again, I cannot emphasize this anymore. The only way we can curb down or flatten the curve is social distancing. There are no other ways we can do it. Social distancing, washing your hands all the times with soap and sanitizers. Okay? So, pas une l'autre j'ai fait encore. Okay? So, m'espère que message l'arrivé dans les oreilles nous haïtiens yo. Abon haïtien tête sur en pile. Haïtien pas tendé. On prend haïtien yo téméraire à mort. Journée jodi a nous pas ka di que et nous pas jouer l'information. Nous jouons l'information là. So, nouvelle ligne pour nous asseoir. Téléphone encore. C'est 718 740
3106 ou du moins carré 718 740 31 49. Bon, regardez ce qu'il y a là encore là. Magdalena dit on a que docteur comment maladie a entré sous qui j'ont qu'à prendre. Li ou qu'à prendre c'est là où on contact avec le monde qui gagne ou du moins yo du kounya là pas gagner ou pas besoin de voyage ou de voyager dans côté gagne non li dans air là il est là community spread et ça fait que mes amis c'est ça que fait Gina Ben ça fait Madalena yo dit comme ça que tout le monde rete la kay nou puis gars aller dans club bon répondre on appelle là dans mon petit moment. Hello Dr Benoit. Hello? 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 Ok, mon n'a pas répondu. Ok, ma famille? Hello? Hello? Ok, mon n'a pas répondu encore. Ok. Gina bien dit que est-ce que numéro 95 mars là, quand des gens pas prendre COVID-19? La protéger mais je vais dire que la PD pour pas prendre. Ils sont exactement la PD mais ça veut dire que on va prendre. OK? OK. Michel que Dr. B va faire show pour haïtien that's it. Non, pas garder ça, non pas garder Michel, nous pas garder n'a faire show pour haïtien seulement parce que les caribéens yo dans même position avec nous. Yo pas gagner possibilité. So effectivement, c'est haïtien qui a bénéficié mais regardez bien, nous sommes docteur qui né en Haïti, nous sommes docteur haïtien mais on gagner l'autre monde m'appliquer qui pas haïtien. Tu vois, nous sommes pas qu'à faire, comme dit, c'est pour haïtiens seulement. Mais nous-mêmes haïtiens, on a profité plus de lui parce que, en pile en nous, si tout le monde ne pas parler anglais, il a besoin qu'on ait information ça. Rose Magali, again, Rose Magali, my sister, you're doing a fabulous job. You're doing a fabulous job. Thank you very much. Again, the mayor of New York City is thinking to implement this policy, shelter in place, meaning that nobody will be allowed to go outside only for the essential. This already implemented in San Francisco. All right? So, you fait comprendre que et tout dépend gens que parce que maladie a l'a changé phase minute par minute, heure par heure, il dit qu'on a que il va le garder dans 48 heures de temps si que il prend mettre même implémentation qui San Francisco a qui rigide oui à dans New York City qui veut dire que ça shelter in place c'est-à-dire que quand on y est on va être là ouais so, la penser à ça in 48 hours ce qui veut dire que pas en pile restriction pour sortir dehors. OK? Stéphane Etienne, salut. Bon ben maintenant dire que qui gens conservé pour pas prendre maladie, est-ce que vous supposez mettre masque dans le visage ou bien à glove? Vous ka mettre glove, vous ka mettre masque, mais pi bagay qui pi important Magdalena, c'est rester la caillou parle dans mi-temps full. C'est pi bagay important. Hein? Pi bagay qui important parle en full. Parle en balle, parle en club, parle bon y a n'importe monde qui go mariage, il pas faire mariage là. Sou gon baptême, ou pas ka faire. Sou gen n'importe anniversaire, ou pas ka faire. Ou ka gagner seulement ou inviter les amis qui close. On 10 moun comme ça. On prend, on 10 moun comme ça, 10 moun qui close. Mais après ça, ou pas qu'à dans restaurant. Tout restaurant fermé. Pas qu'on y a là, en pile restaurant, c'est take out. OK? Pas un côté pour qu'on y a là, va chita dans restaurant. Ouais? Tout restaurant fermé.
tout restaurant fermé. OK? Yo gon lè yo fermé. Pas de question pour venir chita à manger encore. La vie moun dans États-Unis changer. OK, mais il pas prêté comme ça. OK? Faut nous faire un sacrifice. You have to make the sacrifices for a better tomorrow. Okay? And if we don't make that self-sacrificing, if we don't do that self-policing, you police yourself as to abstain yourself from crowds, the disease will be catastrophic. I should do my part. You should do your part for us to have a better tomorrow. So I don't think that I can emphasize this as much as I'm doing now. Oui, m'de lave même tout à l'heure là. So toujours gen, I have my sanitizers in my car, et puis m'gen wipes in my car. Okay? So very much so. Oui, Edwidge, m'fait tout bas ça. Gardez que si ou pas gen aucun symptôme, comment you fait détecter maladie à sou? Well, eh ben c'est là, c'est groupe moun sa yo qui ambigu, moun qui gen maladie à sou yo, il pas gen symptôme. Et si ça fait que yo dit comme ça que moun sa yo pas détecter parce que si pas gen symptôme, il pas faire test pour. Ça fait que si que ou pas gen symptôme, et puis ou flan en l'arrière, ou pas infecter plus moun. Parce que moun qui pas gen symptôme yo, en pile nan yo c'est jeune ti moun yo. Et yo même 80% de moun qui pas gen symptôme yo, y a dit la maladie et puis juste yo okay. Okay? Do you understand? The people who are asymptomatic are mostly the millennials, the young people. So they can have the virus and then their body overcome it, no problems. But if they isolate themselves from crowds, they will not transfer the virus to people. If they stay home, they don't go to bars, they don't go to clubs, they will overcome the virus by themselves. Now that's why it is important for these young people to stay put. So if they go out, they will infect not only people, but they will infect people in their homes. So again, if you're asymptomatic, there's no way they're gonna find out. Okay? Seulement sous fait test, exactement. Là, il y a que Saoudia, exactement, ça, Dr Benoit. Okay? Alright. Philippe Saint-Louis, you're welcome. Again, moi qui fait brancher là, n'a fait un show, une émission différemment à ce là, n'a fait live. So, là, live, non, n'a fait li par téléphone. Sur une question là, on a posé question. Téléphone, non, c'est 718-740-3106. Ou du moins 718-740-3149. Mais mandez pour nous, tout le monde à soi, share live ça as many times as possible because this is for the community. The community must be aware the what needs to be done. Okay? The community needs to be informed how to behave, how to conduct themselves, and how to place their participation in combating this dreadful disease. That's the reason why that I'm here, to uplift the awareness of the community, to make sure you do your part. Okay? Don't forget to get the products of Finlonia Adehosa, liveadvantage.com, to get your immune system that boosted need at this time. Okay. The herbs will take time on your body to get healed. Okay. Il dit que associé avec citron,
C'est mettre question. OK. Finalement, dire que vitamin D can help the immune system, eat healthier food, exercise. That's true. Vitamin D is a great vitamin. It is anti-inflammatory. It is anti-proliferative. That means that it prevents inflammatory cells to multiply. It prevents inflammation. Vitamin D is a great vitamin D, and I think that I've advised many of you already from my past talk show to take vitamin D. Okay? So I'm not saying taking vitamin D will not help you now. Okay? All right. C'est-à-dire que don't play games, do what you are told. Exactly. Do that. Exactly. All right. So, this show tonight is we're doing it differently. We're taking phone calls from the community. The phone number that you call is 718-740-3149 or 718-740-3106. N'a pris téléphone directement de mon assoir là. Téléphone c'est 718-740-3106 ou du moins 718-740-3149. Rose Magayan que all people exhibiting cough, fever, malaise, and shortness of breath, please call the Department of Health for testing centers. Yes, the number is 866-692-3641. If you're not sure you know what to do, call Department of Health. They will tell you what to do. 866-692-3641. Anybody who's not sure what to do, call the Department of Health. 866-692-3641. Was Magali? You're doing a fabulous job. Magali dit que li appelle monté 105 morts. I'm watching CNN now. So, dans temps nous parler à là de 4 à 5 heures, t'es 100 morts, mais 5 moun mouri là. Okay, so within the span of time, a short time, this afternoon around 5-6 o'clock, there were 100 deaths. Now 5 more people have died. Okay, so it's serious business. Okay. Hello, bonsoir. Bonsoir, doctor. Yes. Sorry, I was the one who was calling about the person who was coming in the location. Yeah. I just heard you talking about the vitamin D. Like, for example, I took my vitamin every day, like B12, vitamin D, biotin, calcium, vitamin C, all those. And I use the ginger and lime and honey in my water every single day. Do you think I still can get from that woman? Ah, non. Ça c'est question que docteur pas qu'à répondre. Again, ou protéger tes tout, mais pas aucun docteur qui a répondre question ça. C'est juste que that's what you did is you protect yourself ou faire preventive medicine, great, but nevertheless, the most important thing you have to do is to follow up, make sure to get the test result of that person or those people who came to your facility, and if they are positive, you should quarantine yourself and get yourself tested. All right. Okay. Thank you. Bye. Philippe dira que Dr Benoit, oui, moun ka fait allergie, expliquez moun yo ça. Exactement. C'est pas tout symptômes nous gagnons pour nous courir, pour nous relayer, nous penser que nous gagnons coronavirus. Gagner mon café allergie, surtout époque c'est allergique, vous savez pas c'est la même de une allergie sérieusement là. C'est médecin, m'ka comment me gagner, ne m'a fait de l'eau et m'a sneeze, tête m'a fait mal, oreilles m'a bouché, tout bagay ça yo relé yo, c'est phénomène des allergies. Ou comme ça tout ou ka gon flou,
ou gagne qu'on fait mal, ou ap tousse, bah ça yo. Mais pour les ou symptômes ça yo, pour ça vous fait pour you a checker ou pas gagne flou. Yo fait un flou swab pour. C'est là que si flou swab ba négatif, là ça yo fait test pour coronavirus pour. Encore une fois de plus, yo pas vle pour moun aller encombrer emergency room parce que et pas gagner assez staff. So si nous voulons aller emergency room, make sure que nous relais avant en aller. Okay? Okay. Again, Rose Magali is doing a superb job. If you have any symptoms, you short of breath, you have cough, you have fever, you can't breathe, call the Department of Health at 866-692-3641. Again, I don't want to alarm people, but it is serious problem that we're facing. And all of us have to play a role in combating this disease. M'ba vle alarmer personne. M'ba vle faire tout moun paix. Mais chaque moun gen rôle pour yo jouer dans combattre maladie ça. C'est pas jouet lié. C'est bagay sérieux, bagay yo mangomen. Okay? Natasha dit que now my husband has allergy, but he's such a great health. He does not have any of the stated symptoms. So, dear husband, Natasha, take some Zyrtec and Allegra. He's gonna be just fine. Natasha, and even when you have God and you believe in Him, you have to do the work. Oui, exactement. Even though you are a true believer, you are a person of faith. Don't say God is with me. God will be with you if you follow the guidelines. Okay? If you don't follow the guidelines, God will not be with you. Okay? Many of my people, many West Indians, many Haitians, they have a strong faith about their religion. And they tell you, oh, God will protect me. Yes, God will protect you. That's true. But God will only protect you if you follow the guidelines. If you don't follow the guidelines, God will not protect you. Period. Ok, en pile haïtien, yo diyan que, oh, bon Dieu la avem. Bon Dieu la pa vew, c'est vrai. Tout en tant que, ou respecte norm yo. Sou pa respecte yo, bon Dieu a plage yo. Assoya la, n'a fon chose spéciale. Tout moun ki ta gen question sou maladie, nou ka rele dans 718 740 3106 ou du moins 718 740 31 49. Philippe Saint-Just, choix c'est pour tout le monde, c'est exactement. Ou dit ça que nous nan période allergie, moun yo ka gen tous estené. Exactement, Philippe ou bien metel. Natasha dit que what a shame, such a good info, and only 90 something people when it's gossiping, what a shame. Natasha Jelin ou konnen c'est comme ça bagay in the community elle-même, yo pas jamais prend bagay qui intérêt yo plutôt bagay qui pas intérêt yo. Mais en tout cas, moun k'ap gade yo la yo que nous même nous fait devoir nous share life ça as much as possible. Dans zoré li entrer, sak pa tande yo, il y a payé conséquences là, sak tande yo, et puis il y a observé guidelines yo, et puis il y a OK. Et dit Brisso, salut. Nana dit que, Doc, tell the people that in strict isolation, there's absolutely no contact and the airflow in the room is controlled so that the airborne infectious particle is reduced to a very level. Is reduced to a low level, and in some cases by contact. On the other hand, quarantine is a restriction on the movement of someone who may have been exposed to a clinical disease, but do not have a confirmed medical diagnosis to prevent the spread. Now, no, when you're in quarantine, that means that you are infectious.
That means that you know that you are infected. In quarantine, you are completely secluded. Yeah, that's why they put you in quarantine. Okay? All right, Nadej. Qui dit que the 95 masks are better than the surgical. Neither one would prevent anyone to catch the virus. Exactly right. Exactly right. Rose Magali dit que Mayor of London Breed announced what she calls a defining moment in U.S. response to the pandemic. Beginning at 12 a.m., all residents within the city can only leave home for doctor's appointment. Oh, wow. Man. Thank you. Rose Magali. Mayor London Breed announced what she called a defining moment in U.S. response. Beginning at 12 a.m., all residents within the city can leave home for doctor's appointment or runs to the grocery store. It is the strictest new policy enacted in the nation and matches the current rules in Italy, which has been the second hardest country in the world. The mayor says the rule will remain in effect for at least 3 weeks. That means that I think that the best way to get this done, it should be done at the federal level. The federal level should set the tone. Because right now, each city, each state is doing their own thing. At the federal level should bring a common policy, shelter in place for the whole United States, because it's not only one state now, it's all 50 states have cases. So it is paramount for the federal government to come in and enforce a strict policy that to keep everybody steady in one place. Okay, thank you, Rose Magali. Est-ce que dans température qui chaud, il y a combat de virus yo? Philippe Saint-Louis, c'est une belle question. For example, pour Haïti pas de means pour combattre virus là, okay? The only way pour Haïti battre virus là, c'est fermer pays à net. In many Caribbean countries, they don't have the means to combat the disease. As you can see, big countries like China, they had a hard time. South Korea, they had a hard time. Italy, they had a hard time. The big United States had problems. Right? We don't have enough beds. We don't have any equipment. So, talking about Caribbean countries like Haiti, the only way the country has to be in complete shutdown. Right? No air. No land closed. Sea closed. Seul gens pour contrôler bah en Haïti, c'est fermer pays complètement. Pas de machine qui voyage frontière, vous fermez frontière Dominicanie. Pas de avion qui vous vole, ni in ni out. Pas de bateau qui vient. That's it. Fermez pays. Pour un temps bien déterminé. Parce que Haïti pas gen, bon, dans le pays ici, il va pas tester moun, m'a veut dire Haïti ka gen coronavirus, ou pas connaît. Haïti ka gen coronavirus, ou pas connaît, parce que moun di pas gen mine pour tester. OK? Yo pas si dans le pays États-Unis il pas tester, m'a besoin dire pour Haïti. OK? So seul gens pour Haïti contrôler bah ça. Si y a tant de masouer là, si gagne ministre de la Santé, c'est fermer pays. Fermer pays complètement. Fermer pays complètement. Fermer pays, avion pas voler, avion pas descendre, avion pas sortir, avion pas entrer, bateau pas entrer, et puis bloquer frontière Dominicanie avec Haïti. Period. C'est seul gens pour dire. Parce que, kounya là, Haïti a gagné coronavirus. Il a dit, oh, il peut arriver à Haïti. Mais qui a fait qu'on ne peut pas arriver à Haïti?
Nous pas gagner pour tester moun. Pas gagner pour tester en Haïti. Bon, dans le pays ici pas gagner testing. Y a après les pas gagner testing. Pour Haïti t'as gagner testing? Non mon cher. Non. C'est ce genre, OK? Right? C'est complete lockdown. D, yes, I agree. I agree. That's the only way to curb down. D, you see, we need bold measures, and to control the disease. Bold measures. I think Mayor de Blasio is right, and as Rose Magali just said that the mayor has taken strict measures. So the mayors, the governors, since there is a lot of the federal government has not come forward, so the state and the city are left by themselves. They should enforce the law. That's it. Not the law. They do enforce those guidelines. I'm sorry, not the law. They should enforce those guidelines and make sure the people obey them. Period. I agree with the shelter in place. I agree. People Gilbert, salut. Philippe Dacre, nan ki nou ka joun vitamine D. Ou ka joun vitamine D nan n'importe côté. Ou ka n'importe pharmacie. Ou ka acheter vitamine D. Ou ka aller dans food store. Ou ka joun vitamine D everywhere. Okay, Philippe? Edith Dacre, was patient 0 in the United States in contact with someone who traveled from China or Europe or became sick without the aforesaid? I think the first patient they found was a patient who come from Wuhan. Okay? And then after this, they started having patients from Kushut. After this, they started having community spread. All right? The community spread people that who catch the virus without traveling. Okay? Okay, Dibiso. Can a person catch COVID-19 twice, or does the body build immunity after you survive the virus? This is a question that is it has not been answered. Right? That's a very good question. Okay? But I guess once you build up immunity against the virus, now your antibodies gonna recognize that antigen, and then you can easily fight the virus. The reason being that people are affected with the coronavirus because the body have not built up a defense against it. So that's why when I give you a flu shot, it's for you to build up your own immunity when you face with the flu, with the H flu. So once you build an immunity, you'll be hard based on logic, on science. It'll be hard for you to catch the infection again because you already built up an immunity. You already have a defense. Ma plus grande inquiétude, c'est que ce virus est sournois, on peut être hôte sans avoir de symptômes. Exactement. Tu as raison. Tu as raison. Again, Aswaya n'a font show particulier. Tout le monde qui a une question, haïtien qui t'avait posé question en créole, nous qu'a posé lit, m'ba nos téléphone, 718 740 31 06. Ou du moins, 718 740 31 49. From Corey, from that group, be careful. Once you're infected, it leaves you with only 7-8% of your lung. Universal precaution. Thank you for this information. Live, Dr. Marcel Benoit. Thank you. There is a drive-through testing center on John Beach, but you cannot show up. You have to call the center for an appointment. And that's why, if you have symptoms, you can call the Department of Health and they can direct you to a drive-through center. Do not rush to go to the emergency room. Whitney Balazar, Dr. Balthazar
He's a doctor. He gives the link if you are in Florida, if you need more information. Was like POTUS cannot fire me. That's correct. Okay, Dr. B, your numbers are exact. Thank you very much. Thank you. Et lui dire que vous pensez ou t'es gagné coronavirus là, docteur? No. Okay, brother. Whitney is helping me to do the show. He said this is the link for New York. Stay alert. Okay, very good. Thank you. Ben moi, ça veut dire que est-ce que nous pas qu'à prendre un choc entre bon moi, est-ce que nous pas qu'à prendre non un choc entre Mycobacterium tuberculosis et COVID-19? US fait un pile iré. Bon, moins paix. Ça vient pas, on peut dire, non, on dit, est-ce que nous pas qu'à prendre, non, on troque, entre Mycobacterium, il y a deux bacs différents. C'est deux bacs, une sont bactéries, une sont virus. Ok? Et deux bacs différents. Et Mycobacterium tuberculosis, il y a un traitement, hein? Il y a un traitement, COVID-19 pas un traitement. Ok? Mycobacterium, il y a une présentation donnée, COVID gain donné, Mycobacterium is treatable and curable. Ok. Jean-Dominique, bonsoir. Mike a dit que, moi tellement cher tête live là, doit me faire mal. Mike a mis bon travail, parce que wap aider communauté à tout. Nous tous aider communauté à, nous besoin vraiment, une à l'autre supporter l'autre. We have to help each other. We have to share this live as many time as possible for this to come to the senses of the community. We need to work together. We need to do our part. Each person should do their part. The only way, guys, to curb the peak of this disease right now, our goal is to abate, to flatten the curve, as I showed you a while ago. We don't want to reach the peak as in Italy. We don't want that. And the only way to do it is good hygiene and social distancing. That's the only way. And if we don't follow the guidelines, we're heading for a major catastrophic consequences in this country. We do not have enough doctors. We do not have enough hospital beds. We do not have any ICU beds. We do not have enough ventilators. We do not have enough protective equipments. So, ladies and gentlemen, do your part. Stay home. Don't go out if you don't have to. Encore une fois de plus. Ma femme à 10 heures. Nous gagnons 24 minutes pour nous passer ensemble là. Moi, j'ai une chance pour nous poser questions. Téléphone 718 740 3106. Or if you want to ask any question that you feel perplexed, you're not sure of the answers, you don't understand the gravity of this disease, and you don't understand the principle behind the guidelines offered by CDC or offered by the government, offered by the state, by your city. I'm trying to elucidate, clarify it for you, so you can be part of the solution. Each of us is part of the problem. Each of us
is part of the solution. Do your part. Do your part. And I don't think I can emphasize much more. As a physician, I see the problem, and it's grave. It's grave, and it's worrisome. We cannot encompass a severe pandemic. We don't have the means. So the only way is to flatten the curve by respecting, obey, and follow the guidelines, social distancing, and wash your hands. Ok. Maga dia que yo gade machan yo, krem yo kap di bêtise. Ok. Dr Benoit, chef des humains, dit, l'aptendé wila, information très important, merci. Philippe Saint-Just, mais pas un problème. Comme m'a dit à l'heure là, mes amis, moi dit nous que pour pays non Haïti pas qu'à combattre coronavirus. Haïti pas même qu'à oser combattre li. Pas les means. Regardez gros pays ça yo, regardez qui problème yo. Mais on seul suggestion ma bail autorité en Haïti yo. Fermez pays demain matin. Fermez, suspendre avion monter, avion descendre, fermez pays complètement ras-le-barré. Fermez frontières, tout point pour le Dominicain yo, fermez tout. Mettez la police là. Fermez airport là. Ni airport qui allé dans la province, fermez airport yo. Ni airport qui à l'étranger, fermez airport yo. Et puis, fermez tout bateau là-bas dit pour entrer en Haïti. C'est seul gens là nous qui a fait ça. Haïti, pas connaît s'il y a corona. Parce que Haïti, pas de moyen pour tester. Si États-Unis, il y a un problème pour tester, c'est pas Haïti, nous pensons que nous avons testé en Haïti. So, maladie en Haïti là, et puis pas moi qui connaît. Bon, que je fais beaucoup d'efforts pour comprendre, je pratique en même temps mon anglais. Very good. Mais, rien, j'ai fait de mon mieux aussi bien de parler les deux langues. Je parle tantôt en anglais et tantôt en créole. Tu sais, je m'assure, je veux me rassurer que je ne fais pas aucune partie de prix. Donc je donne priorité aux Haïtiens. Je veux pas faire ça, étant donné que la majeure partie du temps je parle créole, mais je veux que les autres gens en profitent de cette émission. Ok? This is in San Francisco. Okay. Oh, okay. Very good. Thank you. Voilà que, oui, c'est seule façon pour Haïti épargner. Ou d'accord? Very good. M'a dit que they did close. M'espérer que yo te close li. Marronne. M'a que, qui gouvernement qui pral faire maintenant? Mais gouvernement nous gagne là, et nous gagne kounya là, ça va pour nous parler. Ouais. Nous pas l'autre encore. Que you fait un pays. You okay? Yeah, pays a mis fermé. Haïti pas qu'à jouer une douleur ça. OK? Si on se la qui coronavirus en Haïti, tout pays à mourir. OK? So, faut payer à fermer. Malo dit que Allemagne will be the first country found a vaccine for that virus. Keep my word, Dr. Benoit. Well, now let me tell you, Marlo. For any country to find the treatment for the virus, they must have the DNA sequence of the virus. Okay? So most likely if Germany has some cases that can culture the virus and test it in mice, see the effect, and then test it in humans. Okay?
So it takes some time, okay? So whichever country get the vaccine first, better for the world. There's no, right now we're not at a race for competition. Who's first? Whoever gets it first, thanks for the world. Thanks, the world will be beneficial. Okay? Kounya la, Marlo, pas une question de qui pays qui a fait le vaccin avant. Pour un pays de jeunes, meilleur pour la France. Tout ça, nous avons besoin retourner à la vie normale, non? Nous avons besoin pour moun ba mourir, tout moun mourir. C'est tout. D'accord. I'm counting on Korea, Germany, or Cuba for the vaccine. Or for the matter, China. Yeah, for China, okay? So right now, n'importe pays qui gagne is good for us. So, majorité pour mettre téléphone là. Moun qui t'a avec question, poser question en créole. Non ka relé. Téléphone c'est 718 740 3106 ou du moins 718 740 31 49. Samuel G. Dit Gonzaga. The domain we know that mycobacteria are small rat-shaped bacteria, some varieties which have no cell wall and are difficult to discriminate from virus. Mycobacteria because of leprosy and tuberculosis, the latter are usually emanating as lower tract infection but can mimic classic pneumonia. Absolutely. No. Samuel G, no. Let me tell you. It's no. The presentation of mycobacteria is different. Okay, let me tell you. Now, when you have mycobacteria tuberculosis, you have fever, you have chills, you have weight loss, and then you are spitting blood. Okay? Blood. The reason why you have blood is because you have cavitary lesions. Coronavirus does not cause cavitary lesion. Hence, your expectorant would not be bloody. Two different things. So mycobacterium gives you a cavitary lesion, and it is easy to differentiate from coronavirus. You will see a cavitary lesion on X-ray with somebody with mycobacterium tuberculosis. On the contrary, on a patient with coronavirus, you will see interstitial infiltrate because it's in the interstitium. You have accumulation of inflammatory cell in the interstitium causing the whole lung. The whole lung is affected, whereby in mycobacterium you have cavitary lesion at the apices of the lung, and then you may have also bilateral adenopathy. You have big glands around your chest. So Samuel G, you stand corrected. Because I don't want you to relay that information. It's two different things. I thank you very much for your comments, but I had to correct you. It is not the same thing. Two different things. All right. So also there is another mycobacterium called MEI, Mycobacterium avium intracellulare, which give you a presentation that looks like some form of interstitial infiltrate. So the presentation of coronavirus is far different from a mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis give you a cavity. So ça veut dire tout à l'heure là, disant que et présentation quand même dans monde qui fait TB, le regarder radiographie yo, le regarder symptômes yo différents. Moun sa yo gen malaise, yo gen la fièvre, surtout night sweats, et puis yo gen y a vomissant. OK? Y a vomissant. OK? Tandis que moun qui coronavirus ça,
lui-même il a la fièvre, qu'on fait mal, mais l'aile craché à catique, mais il pas sang là-dedans. La raison pour laquelle c'est parce que moun qui gagne tibia, il gagne cavité dans tête et pour moi. Et puis il gagne ce qu'on appelle adénopathie, c'est-à-dire que ganglion yo inflammé. OK? Tandis que dans monde qui gagne coronavirus, il gagne un phénomène c'est dans interstitio, il gagne accumulation des cellules inflammatoires. Deux bagages différents. OK? Bon, moi. On Sunday, 80 Prime Minister announced that effective 12 a.m. Tuesday as a cautionary measures against COVID-19, the country will be closing its 175-mile porous land border with DR and suspending all flights from Europe, Latin America. Very good. Very good. Very good. So they're on the right track. Okay, very good. Very good. Very good. Thank you. For me, Dr. Benoit, I believe they could have managed the coronavirus better because there were a few predictions about the virus. For instance, Bill Gates predicted. What do you think? Well, for me, you're right. I think that the leadership in this country did not take this seriously. They did not take it seriously, and that's the reason why there was so much chaos. There was a lack of preparedness, and as a result, that's what happened. It definitely, this chaos could have been prevented. We could have a better approach than the one we have now. I agree. Darlene, you have a personal question. Go ahead. If it's personal, wait after the show. You can call me at 718-740-3106 or 718-3149. Dis comme ça que I'm concerned about all this disinfecting and overuse of antibacterial soaps and cleaners, as in long-term effect on germs and bacteria. Can they mutate and become stronger and more resistant, or should we not be concerned about that? Well, I think you don't have a choice, D. You have to disinfect everywhere you go. You don't have a choice, D. Now, can they mutate? I don't think so they can mutate, but I think that the best way to do it is disinfect. Disinfect. You don't have a choice. Darling, when Department of Health is going to start with education of health, I think that, darling, if you look at the website, there are so many websites. I think that all states, they have a website where you can log in and get all the information. Okay? So, you can Google Department of Health, and then you'll find all the information about the virus. Okay? Now, darling, écoute-toi. C'est la raison pour laquelle je fais chose ça. Je fais chose ça en pile dans c'est pour Haïtiens. Haïtiens pas parler anglais. Haïtiens pas comprendre anglais. Haïtiens pas comprendre ça dit yo. So même m'a essayé pour me faire une sorte de récit pour mon yo pour me comprendre. OK? Alright. Ou même darling pour toi ou ka Google ou ka lire anglais ou ka entendre anglais, mais grand pile monde qui pas parle anglais. OK. Gaston la tortue, bon pas me dire. Bon d'accord. Surtout bateau touriste yo cap entrer en Haïti, là-bas dit faut que suspendre yo. Eh ben Wellingerye mais mardi comme ça que et premier ministre et passé il passé en ordre, il dit que à partir de mardi à soir là, midi tout va être fermé. So espérons que autorité en Haïti leur parler, moun y attendre. Donc on haïtien pas attendez, on attendre on haïtien quand même qui prend machine pour l'aller Dominicanie. On attend un haïtien qui dit que lui-même il a visa, il va le Dominicanie.
So, m'espérer que autorité État Haïti yo, y a fait valoir autorité yo pour leur mettre en vigueur pour population respecter. OK. I just closed a watch party that had 10 viewers in it. Okay, all right. Imagine brother, you're doing a good job. Thank you, bro. Natasha Diague, I have hosted a watch party and shared this live. Thank you very much, everybody. Do your part. Share this live as much as you can. That's what we have in the community. Okay, I give you this as a courtesy for the community. So moi fait nous cadeau ça pour nous la communauté. Dans que sinon c'est pour yo utiliser gain yo dans cas ça, si yo ferme pays et puis yo continue venir, n'a mettez kidnapper yo en marche. OK. Docteur, moi, dans travail, moi, mes téléphones, dans TTM, pour m'attendre live là. Mais je regarde, oh, thank you, love, thank you. OK, Michou, moi, ouais, vraiment, où sont fidèles, auditrices, hein, fidèles. Margaret, I saw a video in Spanish yesterday. There's a Cuban physician who claimed to have treated coronavirus with interferon. All right, let me tell you. Maggie, you see, you have to be careful when you see this. It is true. You can treat a lot of diseases with interferon. There are a lot of diseases now that use certain form of antibodies to treat the disease. But Maggie, for anybody to ascertain they can treat coronavirus, they must present the study. The study has to be analyzed, and the study has to be looked at by many people. So one Cuban physician is not enough. It's not enough. Now, Margaret Gigin did a X-ray. The X-ray will show that you have a pneumonia, but it will not tell you precisely you have coronavirus. It will say that you have a viral pneumonia, and based on that X-ray, you can be tested. Only the testing can prove 100% that you have coronavirus. Margaret dit que est-ce qu'une radiographie a détecté virus là? Une radiographie a démontré que vous gagnez une pneumonie virale là. Mais pour confirmer, pour affirmer infection ça, c'est seul que vous faire, faut faire un test. Un test coronavirus, COVID-19. Moi, je dis que top notch info, Dr. Benoit. What a gift you are to the community. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you. And then, Marjorie, in life, we do our part. I do my part as a physician. I do my part as a community physician, and I will continue to do that. That's the only legacy that I can leave. My best asset is my brain. So what I've learned throughout the years, what I know, I share with my fellows, with my fellow people. So, and thanks a lot for the appreciation. And what you heard from me here is what you're gonna hear from Dr. Fauci. That's the same thing you're gonna hear from Dr. Burke. All right. We all say the same thing. Okay. But the bottom line, we all want the Americans and all the inhabitants of the United States to
abide by the guidelines. That means social distancing. Dr. B, if you have chronic illness like high blood pressure, diabetes, are those people at risk? Yes, they are. They are. Because especially diabetes. In diabetes, when your sugar is high, when the sugar is very high, you don't have the ability to accelerate an inflammatory response to a foreign object. Okay? Hence, there's a slow response, and the virus will replicate in your body very easily. Okay? So, naturellement, nous belle question là. Si vous faites diabète, est-ce que vous avez risque pour faire maladie? Oui. Là que vous faites diabète, tout sucre là, il diminue habilité de cellules inflammatoires pour y agir. Et de ce fait que, les pas agir comme ça, virus là, il va répliquer en dedans, et puis, ou succomber. Donc, moun qui a diabète, oui, il y a risque. Let me say it again. Moun qui a risque. Moun qui a risque, c'est moun qui a diabète. Moun qui a dialyse. Moun qui a maladie cœur. Moun qui a maladie cancer. Moun qui prend radiothérapie. Et moun qui a HIV. OK? Et puis, moun qui âgé, qui gagne maladie chronique illness. Ou du moins, moun qui a transplant, qui prend médicament immunosuppressif. Si vous avez lupus, ou en remission, ou OK. Si vous avez rheumatoid disease, ou en remission. Si vous avez any collagen vascular disease, OK? OK? Et puis tout, ou après médicament, ou à risque. Depuis que système ou bas, ou à gagner. Now, si que ou son monde qui gagne 60 ans ou plus, 65 ans ou plus, ou en santé, risque bas en pile. OK? Tenez bien? Now, si que ou son monde qui gagne 30 ans, et puis ou fait emphysème, ou fait asthme, ou gen maladie, ou gen lymphoma, ou gen leukemie, ou gen même risque avec un monde qui grand monde. Okay? So bagay relatif. Okay? So a lot of people think that the fact I'm young, I cannot catch the disease. That's not true. If you are 30 years old and you have leukemia, you have lymphoma, your HIV, your risk is as high as anybody else. Okay? So therefore, the question of risk will depend individually in terms of your clinical status. But if you are somebody who's 60 or older and you're healthy, your risks are minimal, right? But if you're 60 and you have underlying diseases, your risks are very high. So if you're 30, you're 40, you have diseases, underlying diseases like leukemia, lymphoma, HIV, you are at risk. Okay? All right. Thank you, brother. Je crois que vous êtes le seul médecin à faire ces lives instructifs. Un seul docteur Benoit pour communauté. Vous êtes très généreux. Merci, Doc. Il y a le docteur qui fait les. Comme c'est nous-mêmes que nous connaissons. Et même nous connaissons. Moi, mais il y a le docteur qui fait. OK? Thank you, Doc. All you do for the community. Lots of love and respect. No problem. Ça veut dire que, Dr. Benoit, the only thing I say is that the STV1 virus, was mistakenly attributed to being causal for AIDS. So you don't think that we can make the same mistake? No. We're not gonna make the same mistake. No. Okay? But Samuel, I see that you're very well rounded. You know your stuff. You probably is a doctor
or you're probably in the medical field. So I kudos to you. But the HTLV1 definitely that's true what you said, but this time Mycobacterium tuberculosis cannot be confounded with coronavirus, because first of all, the clinical presentation are different, right? And the findings are different. Okay? So you ask a question, so you don't think that we can make the same mistake with the COVID-19? No. I agree with you, but I just think at that point, no one knows. We just have to be careful and do the right thing. I will send you a couple of research papers. Just want to know, and good job for taking your time to talk to us. But Samuel G, thank you very much. I can see that you are astute. You're clinically astute, and I think I respect you. Great assertion, and I think that those assertions are valid. I agree, but looking at the clinical presentation of Mycobacterium tuberculosis versus coronavirus is different, based on the clinical symptoms and the X-ray findings. The cavitary lesions of TB is remarkable. The only condition that you can see cavitary lesion again is sarcoid. Somebody have sarcoidosis, when you have bilateral adenopathy, and also with granulomas, right? The granulomas in sarcoid, you may find them everywhere in the lungs, but in TB is mostly at the level of the epices that you find that. So, but point well taken, and thank you very much. You have contributed enormously to the show, and I like that. I like that interaction, and I thank you very much, Samuel G. Today it was announced that we have 53,000 hospital beds in New York, and with an added makeshift 3,500 beds that have been created using certain hotel room, and reopening of Cooker Hospital on Roosevelt Island. Yet they are projecting within 45 days we'll reach a peak on the disease that will overwhelm our medical resources. That's scary. New York State has launched an open call to all healthcare professionals, including retired doctors and nurses, to come forward and volunteer to help in the attack of the virus. The call also includes medical and nursing students to be used in various capacity. Doc, what exactly is going on? What they are not telling us. The data is published. Are they making this projection? The reason being, they look at the trend of the disease in South Korea and in China, because we have not reached the peak yet. 1, 2, we have not tested enough people, right? So therefore, we do not know how many people are going to be affected. So, true enough, when they look at the data, 80% of people will overcome the virus, but 20% will need care. That's the 20% we're worried about, and 5% of the people will need ICU setting. So the reason why they make this projection, because we do not know where we are. We are blind. We do not know where we are. We have not tested enough people, and we have not reached the peak of the disease. So, if we do things right, we follow the guidelines, that's the only way we can flatten the curve. And that's the reason why they're making it so important to follow the guidelines. Because we do not know. We do not know. That's the problem. Comment vous faites ça? Vous faites ça,
yo ka pran swab qui sorti dans nez, yo ka pran swab, yo vont swab dans your nostrils, yo mette un swab dans bouchou, yo ka fait en bas bras et puis yo ka fait li dans anus. OK? Alright? OK. Est-ce que coronavirus là li contact ouais, tout là-dedans. Tout là-dedans. Contact, airborne, droplets, all of them. OK? Ou dire que moi besoin de tourner travail, moi peur, m'gain anxiété. So, ça vous peur là, c'est question là, ça dépend quand on travaille. Si que vous faites découverte en clusters of coronavirus quand on travaille là, on va pas travailler. C'est stay home. OK? Stay home. Mais que Dr. Benoit, on behalf of my Haitian brothers and sisters and all the viewers, in behalf of my Haitian brothers and sisters and all the viewers, I want to personally thank you for taking the time out of your precious time and especially after a long day of work to present that live audio video question answers to inform your audience and especially for our Creole speakers who do not understand English so they can fully understand the severity of that contagious disease. I cannot pay you back for that big sacrifice, but I can certainly pray for you and your family. I pray that God blesses you with the strength you need to get through each day, and for all the people around you who make them more meaningful. May God bless you for more abundantly than all you can ever ask or think. May God bless you and your family today and always. Thank you, Dr. Benoit. We need more dedicated professional people like you in our Haitian community. And those words have profoundly touched my heart. And thank you very much. And thank you for this utmost recognition and appreciation. Thank you. Le test pour détecter ce virus, est-ce qu'un test par écouvillon nasal ou bien prélèvement à la gorge ou bien sanguin? Écouvillon nasal, la gorge et aussi l'anus. OK. Quand il y a que c'est travail l'armée écrasée, comment il pourra contrôler frontières en pile haïtien pour le mourir. Vous connaissez, eh bien, nous avons seule institution qui était là, c'est la police qui met la police dehors. Now, you're a fantastic human being. Thanks a lot. Dr. Benoit, I know it. When American had the time to come with a vaccine for Corona, c'est un vaccin qui était là déjà. C'est 3 mois. You gagné depuis you découvrir. Be careful, brothers and sisters. OK? So, ça m'bagaille dans ça. Il y a l'autre docteur qui fait lui, mais c'est pas haïtien. Ou c'est celle docteur haïtien qui informe la communauté haïtienne comme ça. Good job, Dr. Benoit. Mais quel est le docteur haïtien qui fait? Quel est le docteur haïtien? Pas bouche. Moi, that's a question. On dit, we smoking cigars put me at risk. Moi, 6 cigars I put you at risk. Yes, one for mon cigar. So, I'm at risk. Yeah, as long as you smoke your cigars occasionally, you're fine. Papush, your cigars will not put you at risk. All right. But last night I smoked cigars. All right. Nancy Apollon, I think that question I answered already. If you are diabetic, you're at risk. Okay. Walfo, Joachim, petit frère, qui j'en ai papi. Bon, Walfo, m'a demandé un gros faveur là. C'est Haïti, mais demandé pour share life ça avec tout Haïtien. Ou sont petits jeunes, ou gagner et raison pour partager le live ça avec tout petits amis, parce que nous là, en pleine information là, l'état important pour Haïtiens en Haïti, tendez ça yo. Ok, brother. Merci. Moi, Dr. B, ou c'est un garçon pétri. Kudos to your mom.
She installed very good values in your DNA. So proud of you. Phenomenal job. Thank you, my sister. Thank you. Thank you. Thank you. Qui dit que sublingual, nasal, anal swabs are used for the testing. Exactly. Yeah. C'est-à-dire que Dr Benoit a fait anus là, mais pas besoin, second opinion. Oui, gagné, parfois, les a fait test pour, yo testé tout côté ça, anus, tout côté ça, yo fait pour. Ok? Disant que, chinois yo, c'est un gros problème, oui. Everything is made in China, including our death is also made in China. Just a little humor. Exactly. Bon. Il fait 10h12. M'attend 2-3 calls là. Après ça m'a fermé. Si il y a un qui veut une dernière question, nous allons arriver dans 718, 740, 31, 06, ou du moins 718, 740, 31, 49. Chose ça, nous faisons pour communauté, pour haïtiens, si, qui parle anglais, qui parle anglais, qui pas comprendre anglais. So, en pile haïtien, yo tande, en pile bagay qui pas ça, yo répété bagay qui pas ça. So, à soir, nous éclairer antenne nan pour yo. Nous bayo les faits réels. Et nous bayo toute mesure vous supposez prendre pour limiter maladie. Haïtien yo, monsieur promoteur yo, monsieur musicien yo, tout bagay shut down. Pas de question pour nous penser nous va faire et balle. Tout bagay fermé. OK? On connaît un peu dans nos parents suivre et guidelines, mais nous tous supposés faire devoir nous. Nous tous supposés mettre main dans la pâte. Si nous pas faire li, n'a pas de problème. Avant m'aller bamba nous anti statistique et anti statistique ça fait l'important pour nous respecter les suggestions apportées par les États et les villes. Yo fait comprendre que Morgan Jinjin gagné 1 million de lits dans l'hôpital, 1 million de lits et hospital beds, lits comme ça que cabane l'hôpital, il y a 1 million cabane l'hôpital dans tout le pays États-Unis. Gagné 95 000 lits pour monde pour soins intensifs. Gagné 64 000 ventilateurs. Gagné 51 000 et cabane de lit spécialisés. C'est-à-dire que moun qui cardiologie et pulmonaire et pédiatrie bah ça. OK? Je veux faire comprendre que si que gagner une pandémie, ça est une pandémie, pandémie c'est que son bagage qui globalisé, il arrive tout côté net à travers le monde. OK? Ça est une pandémie. Pandémie c'est que son bagage qui globalisé, qui à travers le monde. Ou épidémie son bagage qui était non seul côté. Je fais comprendre que si que gagnons une pandémie modérée, vous avez gagné 1 million de monde cap hospitalisé, ou a bien 200 000 monde qui a besoin de soins intensifs. Si que une pandémie qui sévère, ou a bien 9,6 millions de monde qui a hospitalisé, ou a bien 2,9 millions de monde qui a besoin de soins intensifs. Qui veut dire que trouble, un seul genre pour flatten the curve, c'est tout le monde respecter guidelines. So before I go, let me give you the scenario, the stats, to show you how important it is for you to respect the guidelines. And that's why they're trying their best to flatten the curve. The curve, that means that you have to respect
what is recommended: social distancing and self-hygiene. So in the United States, we have only 1 million hospital beds. We have 95,000 ICU beds. We have 51,000 specialized ICU beds. We have 64,000 ventilators. The ventilators are breathing machine. So, in a moderate pandemic means that it is a global infection. In a moderate pandemic, 1 million people will be hospitalized and 200,000 people will need ICU care. In a severe pandemic, 9.6 million people will be hospitalized and 2.9 million people will need hospital bed. We don't have enough beds. We don't have enough hospitals. So the only recourse we have is to ensure that everybody be vigilant and employ social distancing. Philippe Diague, great show. Merci en pile pour information. Avec point fonction. Redis-nous encore quantité de monde qui gagne coronavirus là encore dans Brooklyn, Queens, merci. OK. So dans New York City, yo joine 814 cas dans New York City. New York City, yo pas mettre Long Island là-dedans. Long Island pas fait partie de New York City. Il fait partie de state là, New York State. OK? So, for New York City alone, il y a 814 cas. Parmi lesquels, Brooklyn, il y a 157 cas. Queens, il y a 248 cas. Manhattan, il y a 271 cas. Staten Island, il y a 36 cas. Et Bronx, il y a 96 cas. Donc, regardez bien, dans tout borough ça yo, borough qui pipiti yo, c'est Staten Island avec Bronx. Ouais, c'est vous-même qui gagne pipiti. Qui veut dire que, plus côté a gagne plus monde, c'est plus ou a gagné infection. Nous ouais, 3 boroughs ça yo, Manhattan, Queens, et puis avec Brooklyn, c'est vous-même qui gagne plus, parce que il y a un pile monde qui habite là. Nous regardons Manhattan dense en pile, tout le monde sous monde dans Manhattan, ouais combien moun gagne 248. So we have to be careful. We have to do our job. Okay? So I think I'm going to stop right here very soon. C'est-à-dire que if someone is diabetic, type 2 diabetes, the level is the risk is high because the high sugar will prevent you to release an inflammatory response to a foreign body, and then the virus can replicate itself and cause problem. Il dit que Trump les maladies chinois virus. Okay. For a country so vast, the stat that you are giving, Doc, is scary and a shame. It is. What about Boston? Boston, m'pa connaît trop pour Boston, mais dans États-Unis en général, gagné 5,000 cases and gagné 100 more. Okay, guys, I think that I'm going to stop right here. I think that I gave you enough tonight for you to be a little bit more cognizant about the disease. M'espérer que Haïtiens yo n'a suivre guideline yo. Si nous connaît que travail nous gen moun qui gen maladie, nous ka être la canon parce que gouvernement kounya là et connect un peu moun après de la caillou. So
la ba en pile aide. Okay? Long Island, I think there's about 11 cases. Okay? Alright? Claudia, que thanks Doc, faute de temps, je me suis déconnecté assez longtemps. I'm back. Ok. Eh bien, je vais terminer maintenant. Yes, dira que in Italy, there are 31,000 cases and 2,500 deaths. Exactly. Yeah, exactly. That's the latest for Italy. Okay. So, while in China, the cases are less and less, and less people are dying. Okay. Okay. 79 cases on Long Island. Okay. Thank you very much. All right. Very good. Okay. All right. So, let me see. If I'm working in nursing home, being diabetic type 2, should I request to stay home? No, unless that you in your facility, you have a case of coronavirus. Okay? If you have a case of coronavirus, yes, you can request to stay home. But other than that, no. Okay? You just can go to work. Make sure you take all the precautions. Okay, guys. It was a pleasure. Again, share the live. Share the live with everybody. Use your best judgment not to infect everybody. Petushka, I don't think so. Yeah, I don't think so. Maya que 107 moun mourir à souhait à doc, plus l'autre 100 fait 207 dans le moment. Eh bien, c'est ça. Eh bien, de jour en jour, de maladie a changé de minute en minute. Okay? So, share the live, mes amis. Thank you very much for everybody who participate. Good night, and I'll see you on Saturday.